From mid-October to the end of May or early June, Kasargod, Kannur, and parts of Calicut districts in North Malabar come alive to welcome, worship, and propitiate the spectacular larger-than-life Theyyam deities. Devakoothu, performed at the Koolom Chuzhali Bhagavathy Kshetram, is widely publicized as the only Theyyam ritually danced by a woman. Devakoothu is a much anticipated Theyyam at the Koolom Kshetram's kaliyattam. In December 2024, according to the Annadana Committee's calculations, on the final day of the kaliyattam, when the Devakoothu was performed, there were approximately 3,000 people. The numbers, however, are likely to be higher since not everyone who came to watch Devakoothu stayed for the Annadanam. MV Ambujakshi, also called Ambujakshi Amma, the current ritual performer of Devakoothu, began performing in 2012 when KP Lakshmi Amma, her husband's uncle's wife, could no longer perform due to age related health problems. Theyyam is considered a hereditary right or a hereditary privilege, which is also known as avakasam. What this implies is that it is a caste based ritual responsibility and labor owned by communities to their feudal landlord in ancient times. Theyyam continues to be performed largely on the basis of such avakasams, which are inherited either patrilineally or matrilineally, depending on the performing community's kinship structures. The Malaya community, to which Devakoothu performers belong, follows patrilineal kinship structures. ദേവലോകത്ത് നിന്നും അത്തനക്കായി പുഷ്പങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ദേവികൾ തെക്കുംപാട് പൂങ്കാവനത്തിലെത്തി. പൂക്കൾ കണ്ട് മതിമറന്ന് ആടിയും പാടിയും പൂക്കൾ പറിച്ചിട്ട് സന്ധ്യമായി. കൂടെ വന്ന ദേവികളെല്ലാം ദേവലോകത്തെത്തുകയും ഒരു ദേവി മാത്രം മതിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. ആ ദേവിയെ നാടുവാഴി തമ്പുരാൻ കണ്ടു. തമ്പുരാൻ പുറലോകക്കാരെ ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി ദേവിയെയും കൂട്ടി തെക്കുംപാട് ക്ഷേത്ര നടയിലെത്തി. അവിടെ പച്ചോല കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുച്ചിരി കെട്ടാൻ തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പച്ചോല കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുച്ചിരി കെട്ടി ദേവിയെ അവിടെ പാർപ്പിച്ചു. 2 ദിവസം ദേവി കുച്ചിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. 3-ാം ദിവസം ദേവിക്ക് ദേവലോകത്തേക്ക് പോകണം. ഉടുതേലൊക്കെ മറുതേലയില്ലാതെ ദേവി കുച്ചിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചു. നാരദനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വസ്ത്രവും കളവകസ്തൂരിയും കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ നാരദൻ വസ്ത്രവും കളവകസ്തൂരിയും കൊണ്ടുവന്ന് ദേവിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കി ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ദേവക്കൂത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം. Ambujakshi Amma's preparation begins 41 days before the Devakoothu Theyyattam with the Adayalam Vangal ritual. This is a ritual of receiving betel leaves with betel nuts and a small token amount of cash from the Kshetram that formalizes the agreement to perform Devakoothu there. On the 26th of the Malayalam month, Thulam, which is approximately the beginning of the second week of November, her husband Kannan Panikar receives the Adayalam on her behalf. With this, her Vradam formally begins. Ambujakshi Amma observes various austerities and performs daily pious practices, observing pollution taboos and purity rituals. For Ambujakshi Amma, the Vradam is expected to focus and prepare her to embody the deity. 2 ചങ്ങാടം കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു ചങ്ങാടത്തിൽ ദേവിയെയും മറ്റേ ചങ്ങാടത്തിൽ കൂടെ വരുന്നവരെയും ആയി വള്ളവും കടവ് കടന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പം വിളക്കും എന്താണ് ഇത് നമ്മളിതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ആടെ ഒരു പായ വിരിച്ച് അതിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഇരിപ്പിടം തന്ന് ആടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 8-8:30-9 മണിയോടും കൂടെ വാദ്യക്കാരും വന്ന് താലപ്പൊലി അടക്കം ആനയിച്ച് ക്ഷേത്രനടയിൽ അവിടെ എത്തിയാകുമ്പോൾ 4 ഭാഗം അരിയിട്ട് തൊടുത്ത് ഗന്ധവും തളകിയെടുത്ത് ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന കൊച്ചിന് ആ കൊച്ചിനുള്ളിലേക്ക് കയറി അവിടെ. On the 5th morning of Dhanu, the Kuchal is a hive of activity. Ambujakshi Amma's family members help her and Rijanlal Panikar, who performs Narada Muni, with the Mukatharathu costume. Close to 11 a.m. and the Devakoothu performance begins.
Narada Muni joins her towards the end and they dance together. Finally, she pronounces blessings on the land, its ruler, and his people. The performance is both an invocation and an intensification of an event from an ancient time. The next day, Ambujakshi Amma retraces her way back home from the Kshetram. Before that, she ritually breaks her fast by consuming a bit of cooked fish with rice. This rite is part of the process of incorporation back into her human self and life. At Madai, she visits the Tarvatakavu and the Muchilotakavu before returning home. At home, she places the platter with the Pallimala Grantham on the puja altar, and after a brief prayer, she removes the rest of the Mugatirthu. With this, she transitions back to her human self. From the next day, Ambujakshi Amma may resume her normal daily routine at home and her housekeeping job at the local post office.